So forces broadly classified into two kinds: contact force or friction force. Sorry, field forces at field, at a distance. Those are called field forces. Contact forces by directly in contact with the object on which the force is applied. ఏ వస్తువు మీదనైతే మనం బలం ప్రయోగిస్తున్నామో ఆ వస్తువుని తాకటం ద్వారా బలాన్ని ప్రయోగిస్తే వాటిని కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, స్పర్శ బలాలు అని అంటామన్నమాట. So those are four kinds what we discussed: muscular force, కండర బలం; friction force, ఘర్షణ బలం; normal force, అభిలంబ బలం; తన్యత, టెన్షన్. సో ఇక్కడ వీటన్నిటిలో మనం the thing, everything is a different one. See, muscular force, any animal or human being directly touches the object by the contraction and expansion of the muscles. So we apply force, that is muscular force. Here, friction force, when we are applying any kind of force, when you are trying to push or pull, when the body tries to move on another body, ఒక వస్తువు మీద కదలటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఆ రెండు తలాలు తగిలినప్పుడు, then friction force come into play and it stops the objects. And tension, when a body is hung, it opposes against the gravity, or it acts opposed the gravity. Or when you are pulling the strings, the force exerted by the string is called tension. Similarly, we have seen some of the field forces. Can you name the field forces what we have studied in a previous class? Anyone can respond. So gravitational force, magnetic force, and electrostatic force. Nuclear forces. Okay, all these things we discussed in the previous class. And we discussed about field around a force exerting object, how much area or space the strength is occupied is called field, magnetic field. That's what we discussed. Due to friction of the body, charges transfer from one body to the other. Therefore, we get electrostatic forces. All these things we discussed. But now I'll put a simple question to you. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతాను మిమ్మల్ని. ఏదైనా ఒక వస్తువు ఉన్నప్పుడు దాని మీద ఒకే రకమైనటువంటి బలం ఒకేసారి పనిచేస్తుందా? Does only one kind of force acts on a body at one time? If you consider any object around you, around you, what you observe, only one kind of force acts or different kinds of forces acts on it? Imagine you are sitting on a bench or a chair. What type of forces are acting on it? మీరు ఒక కుర్చీలో కూర్చొని ఉన్నారు, మీ మీద ఎటువంటి బలాలు పనిచేస్తున్నాయి? Friction, is it working? When you are moving in the friction, when you are moving in the chair, then friction may come. Weight, we are writing weight. What is weight? What does it mean? Normal force acting. Who is exerting normal force on you? Gravitational force. Very good. Gravitational force and normal force are acting when you are sitting still in the chair. Gravitational force is exerted by the earth, whereas normal force is exerted by the chair where you sit. That means at any situation, only one kind of force may not act on a body. The different kinds of forces on a body act. The intensities may be different. The magnitude may be different, but different kinds of forces act. When you are walking on a floor or on a road, what are the different kind of forces you exert? Muscular force, friction force, and gravitational force also acts on it. And earth is exerting
normal force on you because gravity is pulling you to its center. మన నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు మీ మీద ఎటువంటి బలాలు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి ఊహించండి. టెన్షన్ ఫోర్స్ పనిచేయకపోవచ్చు, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బికాజ్ ఎర్త్ భూమి దాని కేంద్రం వైపుకు పుంజుకుంటుంది. ఇక తర్వాత ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్, మీరు కాలు ఎత్తి కాలు పెడుతున్నారు, జారకుండా ఉంటుంది. ఇంకా మస్కులర్ ఫోర్స్, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్, earth is pulling you down, therefore gravitational force is acting on you. And later earth is not allowing you to go to the center of the earth. That means earth is applying normal force. So all these forces together acting, but when you apply force on a body, the body should move in the direction of the force applied. ఒక వస్తువు మీద మనం బలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు ఆ వస్తువు మనం బలం ప్రయోగించిన దిశలో కదులుతుంది కదా. మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం. మనం ఏ వస్తువు మీద అయితే బలాన్ని ప్రయోగిస్తున్నామో ఆ వస్తువు బలం ప్రయోగించిన దిశలోనే కదలాలి, అవునా? కానీ ఇప్పుడు we are seeing there are 4 kinds of forces when you are walking. Not only 4, we can go for more. 4 kinds of forces are acting, and when in which direction you are moving, that we have to see. To understand this, now let us go to the concept net force, ఫలిత బలం. ఎన్ని రకాల బలాలు పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ బలాల యొక్క బీజీయ సమాసాన్ని, ఆ బలాలన్నింటినీ కూడితే వచ్చే బలాన్ని ఫలిత బలం అని అంటాం. Net force is nothing but the algebraic sum of the forces acting on a body at a stipulated time, at a particular time or particular position. ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి వ్యవస్థలో ఒక వస్తువు మీద పనిచేసేటటువంటి అన్ని బలాల యొక్క మొత్తాన్ని, బీజీయ మొత్తాన్ని ఏమంటున్నాము అని అంటే నెట్ ఫోర్స్ అని అంటున్నాం, ఫలిత బలం. ఎఫ్ నెట్ ఫోర్స్ ని ఎలా చూపిస్తాం మనం? క్యాపిటల్ ఎఫ్ రాసి దాని కాలు దగ్గర, దాని కింది భాగంలో NET అని రాస్తాం. నెట్ అంటే వల కాదు, నెట్ ఫోర్స్, దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ FN or small n or NET, నెట్ ఫోర్స్. నెట్ ఫోర్స్ ని ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? ఫోర్స్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విచ్ టువర్డ్స్ ద స్టేషనరీ బాడీ ఇన్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. So net force, the algebraic sum of the forces, whatever the forces are acting on a body is called as net force. Let us take another example to understand net force. A car is at a stationary state. ఒక కారు ఆగి ఉంది అని అనుకుందాం. కారు ఎలా ఆగి ఉంటుందో తెలుసు కదా, 4 టైర్ల మీద ఆగి ఉంటుంది. 4 టైర్లు ఎక్కడుంటాయి? భూమి మీద ఉంటాయి. ఓకే, సో the body of the car is little away from the earth, is it? When the car is at rest over the tires, earth is pulling it down. Gravitational force is acting, earth is pulling it down. If you remove the tires, what will happen? Falls on the ground. So even though earth is pulling the car towards itself, the tires are in contact with the road. That road is exerting normal force and it's not allowing the car to fall down. So at this case, 2 types of forces are acting: normal force and gravitational force. Now let us start the car. If you ignite the engine, what happens? The car starts. But does it move? No. To move the car, some force is required. To move the car from its stopping position, if it is on a plane which is not inclined, what happens?
it is stationary. If you want to move the car, some force is required. Just if you push with a hand, does it move? No, because when you are applying force on the car to move it, already two types of forces are acting, normal force and the gravitational force. Third force you are applying to push the car or to pull the car. What happened? At the tires, already gravitational normal force is acting, and when you're trying to move it, friction is also acting. When the friction force acts, even though you're pushing it, the car doesn't move fast. There are some reasons for that. The mass of the car is more. When the mass of the car is more, friction exerted by the tires or the road is also more. So here, if you want to push the car forward, certainly the force applied by you should be greater than all the sum of the other forces, that is normal force, gravitational force, and friction force. In this case, normal force is cancelling the gravitational force. Both are acting one against the other, therefore the resultant force will become zero. Here, the force, the algebraic sum of upward force and downward force. Downward force is exerted by gravity, and upward force is exerted by normal force. These two will become zero because car is not flying. It is not going into the air. So these two forces cancelled, balanced. But in another direction, from one direction, the engine pushes the car, and another opposite to that direction, friction resists the motion of the car. If the sum of these two forces is greater than zero, if sum of the forces, the force exerted by the engine are U, and the force exerted by the friction at the tires, if you add these two, if it is a positive integer, if it is a positive number greater than zero, then only object moves. To calculate the net force of the net force acting on a body, usually we represent the various forces acting in the body in the form of free body diagram. FBD full form is free body diagram. The free body diagram represents the total forces acting in the body in whatever direction they are applied, with magnitudes. When you are speaking about force has magnitude, and also force has direction. Usually force is measured in newtons. How much pull or push is acting in which direction? So usually when we speak about force, it has direction and also magnitude, certain value. So that's why when we are speaking about force, whether it is acting in a left hand or right hand side, or upward or downward, or making it certain angle, you might have seen some trolleys. They will be pulling the trolleys or pushing the trolleys. The trolley will be in slant way. Or you might have played with a toy, where you have two wheels and one stick will be stuck, fixed to the axle of it, and you will be pushing, so that your push will be towards the earth, but the tires go in the direction of the road. మనం ఈరోజు ఏం చదువుతున్నామంటే ఫలిత బలం గురించి చదువుకుంటూ ఉన్నాం. ఏదైనా ఒక వస్తువుని మనం గణించినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఆ వస్తువు మీద ఒకే రకమైన బలం పనిచేస్తుందా? ఉండదు. మీరు ఒక కుర్చీలో కూర్చున్నారని అనుకుంటే, కుర్చీ మీ మీద నార్మల్ ఫోర్స్, అభిలంబ బలాన్ని ప్రయోగిస్తుంది.
భూమి మీ మీద గురుత్వాకర్షణ బలాన్ని ప్రయోగిస్తుంది. ఈ రెండు బలాలు కూడినప్పుడు విలువ 0 అయింది అని అనుకుందాం. అప్పుడే నువ్వు కుర్చీలో కూర్చోగలిగినావు. ఒకవేళ బలం ఎటువైపు అయినా కూడా, అంటే దాని యొక్క విలువ 0 కాదు అని అంటే మనం క్రింద పడిపోతాం లేదా పైకి ఎగురుతాం. సో హియర్ రెండు ఫోర్సెస్ ఒకదానినొకటి పరస్పరం రద్దు చేసుకుంటున్నాయి. ఒకటి ఒక దిశలో, మరొకటి మరొక దిశలో, వ్యతిరేక దిశలో పనిచేస్తున్నాయి. అట్లాగే మనం ఒక కారును గణించినట్లయితే, కారు 4 చక్రాల మీద రోడ్డు మీద నిలబడి ఉంది అని అనుకుందాం. ఈ కారుని భూమి ఏం చేస్తుంది? ఆకర్షిస్తుంది. కానీ కారు యొక్క టైర్లు ఆనినటువంటి ఆ భూమి మాత్రం ఏం చేస్తుంది? కారుని పైకి నెడుతుంది. ఈ రెండు సమానం అవ్వటం వల్ల కారు భూమిలోకి దిగబడటం లేదు. అంటే క్రింద వైపుకు పనిచేసే బలం, పై వైపుకు పనిచేసే బలం పరస్పరం ఆ రెండింటిని కూడినప్పుడు 0 అయిపోయింది. అంటే ఏదైనా రెండు బలాలను కూడినప్పుడు 0 అయింది అని అంటే దాని స్థితిలో మార్పు లేదు. ఆగింది అని చెప్పలేము, కానీ అది ఉన్న స్థితిలో మార్పు లేదు. ఇప్పుడు ఈ కారుని మనం కదిలించాలని అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? నెడతాం. నెడితే కారు కదులుతుందా? ఇప్పుడు మీరు చెప్పవచ్చు, సార్ ఏం చెప్తున్నారు? అభిలంబ బలం, గురుత్వాకర్షణ బలం పరస్పరం రద్దయిపోయింది కాబట్టి మనం కొంచెం బలాన్ని ప్రయోగించినా కారు ముందుకు కదలాలి, ఎందుకంటే అడిషనల్ ఫోర్స్ వీఆర్ గివింగ్. కానీ ఇమీడియట్లీ ఈజ్ ఇట్ హ్యాపెనింగ్ సో? ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్ సో. వై? ఎట్ ద టైర్స్ వేర్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ ఎక్సర్ట్ సమ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్, ఘర్షణ బలం ఆ టైర్లకి భూమికి మధ్యలో ప్రయోగించబడుతుంది. కారును కదిలించాలని మనం అనుకున్నప్పుడు, ఇంజన్ కదిలియాలి అని అనుకున్నప్పుడు అది ఆగిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ 4 రకాల బలాలు పనిచేస్తున్నాయి. ఒకటి గ్రావిటీ, రెండవది అభిలంబ బలం, మూడవది ఇంజన్ ముందుకు నడిపే బలం, టైర్లకి భూమికి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఘర్షణ బలం. ఈ 4 బలాలని కూడినప్పుడు 0 కంటే ఎక్కువ విలువ వస్తే అప్పుడు ఆ కారు కదులుతుంది. ఈ కూడటాన్నే, ఈ బలాలని మొత్తాన్ని కూడటాన్నే ఏమంటామంటే, కూడగా వచ్చిన విలువనే ఫలిత బలం అని అంటాం. బలం అని ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నామో బలానికి 2 లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, ఇట్ హ్యాస్ డైరెక్షన్, దిశ. ఏ దిశలో బల ప్రయోగం జరిగితే వస్తువు ఆ దిశలోనే కదలాలి. కానీ ఇక్కడ 4 రకాల బలాలు పనిచేస్తున్నాయి. మరి అప్పుడు వస్తువు ఎటువైపు కదలాలి? ఓకే, 4 వైపులా 4 వేరు పరిమాణాల్లో ఉన్నటువంటి బలం పనిచేస్తుంది. magnitude, different magnitude forces are acting. In which direction it moves? So to understand this, usually మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి సాధారణంగా మనం స్వేచ్ఛాపట చిత్రాలను గీస్తాం. FBD, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్. స్వేచ్ఛాపట చిత్రం అంటే ఏంటంటే, ఒక వస్తువు మీద పనిచేసేటటువంటి వేరు బలాలను విత్ పరిమాణంతో పాటుగా దిశతో కూడా చూపిస్తూ గీసే చిత్రపటాన్నే స్వేచ్ఛాపట చిత్రం అని అంటాం. ఎప్పుడైతే మనం స్వేచ్ఛాపట చిత్రం, ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ అని అంటున్నామో, అది వస్తువు యొక్క ఒరిజినల్ నకలు అయ్యాల్సిన పని లేదు. ఒక కారు లాగానే కారు ఉన్నట్లుగా, అంటే దాని యొక్క ఫోటోని గీయం. ఒక వస్తువు ఉన్నప్పుడు ఆ వస్తువు మీద ఎటువైపు ఎక్కడ ఎటువంటి బలం పనిచేస్తుంది అని మనం చిత్రపట రూపంలో చూపిస్తాం అనమాట. ఇలా గీసేదాన్ని స్వేచ్ఛాపట చిత్రం అని అంటాం. మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? అన్ని బలాలను కూడుతున్నాం. కూడాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి? నంబర్ లైన్ కావాలి, సంఖ్యారేఖ. వి యూజ్ అ నంబర్ లైన్ టు ఫైండ్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ అండ్ డైరెక్షన్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే, మనం నంబర్ లైన్ మీకు తెలుసు, సంఖ్యారేఖ గ్రాఫ్ పేపర్ మీద గీస్తారు. ఎక్స్ అక్షము, వై అక్షం అని, ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. You take units on graph paper 1, 2, 3, so on x-axis. If you move it on towards the right side, all the positive values. If you move from left side, all the negative values. To say in a general sense, when you are moving from left to right, the value increases. When you are moving from left to right, the value increases.
How can you identify left side of you towards you, left to you? Simple trick. Just use, expand your hand like this, left hand. You can see the L. So this is left hand, a simple technique. Most of the people, students are confused which is left hand and which is right hand. Very simple. Stretch your fingers like this. Wherever you see, that will be the L, left hand. From left hand side to right hand side, if you move, the value increases. If you take a midpoint of it, that point is called zero or origin. From origin, if you move towards left, negative values. If you move towards right, positive values. Similarly, if you take a two-dimensional paper, it can be drawn vertical line also. From zero, if you go away, go up, positive values. From zero, if you come down, negative values. So you are taking Cartesian plane. మనం ఒక సంఖ్యారేఖని కార్టీసియన్ తలాన్ని తీసుకొని ఈ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ కనుక మనం తీసుకోగలిగితే మనం చేసేటటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ చాలా యాక్యురేట్ గా ఉంటాయి అన్నమాట. బలానికి దిశ మరియు పరిమాణం ఉంది కాబట్టి ఆ ఏ దిశలో పోతుంది, దాని పరిమాణం ఎంత ఉంది అని లెక్కేయటానికి మనం కార్టీసియన్ తలాన్ని వాడతాం. కార్టీసియన్ తలంలో సాధారణంగా ఎక్స్ అక్షము, వై అక్షము అనేవి ఉంటాయి. అవి మీ గ్రాఫ్ పేపర్ లో మీరు చూస్తారు. ఎడమ నుంచి కుడికి వెళ్తున్న కొలది విలువలు పెరుగుతాయి, క్రింద నుంచి పైకి పోతున్న కొలది కూడా విలువ పెరుగుతుంది. మోస్ట్ బాటమ్ లో తక్కువ క్రింద అతి ఎక్కువ క్రింద ఉండేటటువంటిది తక్కువ విలువను కలిగి ఉంటుంది, పైకి పోతున్న కొలది విలువ పెరుగుతుంది. దీన్ని మనం ఆరిజిన్ మూల బిందువుని ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్, అప్ అండ్ డౌన్. ఎందుకంటే మనం తలాన్ని తీసుకుంటున్నాం, ఒక స్పేస్ ని తీసుకోవటం లేదు. తలం అంటే ఒక టూ డైమెన్షనల్ థింగ్. సో ఒక కారు మీద బలాలు పనిచేసేటువంటి చిత్రాన్ని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చినారు. ఒక కారు నిలబడి ఉంటుంది, కారు క్రింది వైపుకి m/g బలం, భారం, వెయిట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆన్సర్డ్ దట్ ఈస్ as వెయిట్. వెయిట్ అంటే ఏంటి? ఒక వస్తువుని భూమి ఎంత బలంగా తన వైపుకు ఆకర్షించుకుంటుంది అని చెప్పడం అన్నమాట వెయిట్. మాస్, ఒక పదార్థాన్ని భూమి ఎంతగా తన వైపు ఆకర్షిస్తుంది, వెయిట్. దానికి అంతే దిశలో అభిలంబ బలం వ్యతిరేక దిశలో పనిచేస్తుంది అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ వస్తువు భూమి నుంచి రాదు. కానీ ఇక్కడ ఒక సందేహం రావాలి. మరి అభిలంబ బలం ఎప్పుడూ కూడా గురుత్వాకర్షణ బలానికి అభిలంబంగానే పనిచేస్తుందా, అంటే డైరెక్ట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోనే పనిచేస్తుందా, వ్యతిరేక దిశలోనే పనిచేస్తుందా అని అన్నామంటే, నిన్నటి తరగతిలో మనం చెప్పుకున్నాం నార్మల్ ఫోర్స్ ఒక తలం ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ లాగా ఉంది, ఈ విధంగా ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ లాగా ఉంది అని మనం అనుకుంటే, ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ ఇది ఏమైంది? వాలు తలం లాగా ఉంది. మీకు ఫోన్ కనిపిస్తుందా? ఇది ఒక వాలు తలం లాగా ఉంది. ఈ వాలు తలం మీద మనం ఒక వస్తువును ఉంచాము అని అనుకుందాం. చూడండి, ఈ వస్తువును ఉంచాం. ఈ వస్తువు నుంచి భూమి దీని క్రింది వైపు లాగుతుంది, కానీ దీని మీద పనిచేసే బలం అభిలంబ బలం ఈ విధంగా ఉంటుంది. చూడండి, భూమి పనిచేసే బలమేమో ఇట్లా ఉంది, అభిలంబ బలమేమో ఈ తలానికి లంబంగా ఉంది. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా జికి మరియు ఎన్కి నార్మల్ ఫోర్స్ ని ఎంతో చూపిస్తాం సాధారణంగా. జికి మరియు ఎన్కి ఎప్పుడూ కూడా లంబంగా పరస్పరం వ్యతిరేక దిశలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. చూద్దాం, ఇప్పుడు ఒక బ్లాక్ ఉంది ఇక్కడ, ఐ విల్ షో యూ. చూడండి, ఈ చిత్రంలో చూస్తే కనపడుతుందా? ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? ఈ చిత్రంలో ఈ ఇన్క్లైన్డ్ ప్లేన్ మీద కింది వైపుకు జీ పనిచేస్తుంది, ప్రక్క వైపుకి నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ జీ పనిచేస్తుంది, ఇక్కడ నార్మల్ ఫోర్స్. కానీ ఈ రెండింటి మధ్యలో 180 డిగ్రీలు ఉందా? ఉండవలసిన అవసరం లేదు. అభిలంబ బలం ఎప్పుడూ కూడా
ఆ బలం ప్రయోగించేదానికి 90 డిగ్రీల కోణంలో చెయ్యాలి. 90 డిగ్రీల కోణంలోనే, అందుకే లంబ బలం అని అంటున్నాం. అట్లా కాకుండా ఒక సాధారణంగా ఉండేటటువంటి బల్ల మీద గనుక దిమ్మెను ఉంచినట్లయితే, ఈ బల్ల మీద ఒక దిమ్మె ఉంది చూడండి. ఈ బల్ల మీద దిమ్మె ఉన్నట్లయితే జి ఇటు పని చేస్తుంది, దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ లో నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ లో నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఈ రెండిటి యొక్క ఎన్ని మరియు డబ్ల్యూని అంటే వెయిట్ ని రెండింటిని కూడినప్పుడు విలువ 0 అయింది అని అంటే ఆ వస్తువు క్రింద పడటం లేదు. నార్మల్ ఫోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ మోర్ దాన్ ది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, సో ఇట్ ఈస్ స్టాండింగ్ దేర్ ఓన్లీ ఆన్ ద టేబుల్. దట్ వాట్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్. అట్లాగే ఈ దిమ్మె మీద మనం కొద్దిగా బలాన్ని ప్రయోగించినామని అనుకుందాం. ఈ దిమ్మె మీద కొద్దిగా బలాన్ని ప్రయోగించినాం, ఏమవుతుంది? ఈ దిమ్మె క్రిందికి జారుతుంది. జారుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం పని చేస్తుంది? దీని మీద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, ఘర్షణ బలం పనిచేస్తుంది. ఈ వ్యవస్థ మీద ఉండేటటువంటి అన్ని బలాలని మనం లెక్క వేయాలి అని అంటే చూడండి, యాక్చువల్ గా మనం వెన్ వి టేక్ ఎ కార్టీసియన్ ప్లేన్ విల్ బి ఓన్లీ 2 డైమెన్షన్. కదిలితే ఇటైనా కదలాలి, లేదా కదిలితే ఇటైనా కదలాలి. కానీ ఇది ఎట్లా కదులుతుంది? కిందకి కదులుతుంది. అంటే ఈ రెండింటిని, ఈ 4 బలాలని కలిపినప్పుడు వస్తువు ఆ బలం ఏ దిశలో కదులుతుందో కూడా మనం చెప్తాం. ఫలిత బలాన్ని కనుక్కోవడానికి సాధారణంగా what we use a Cartesian plane. On the Cartesian plane, in which side the force is acting, and we add all those and try to see in which direction object. Let me put a simple question to you. Try to listen properly. Okay, you have to answer it correctly. A block is kept on a, let's use this. So can you see this plane? Now you see this plane. This is a book. On this book, I kept some material. What material shall I use? Okay, some material is here. Is it visible? So now I am applying some force. I am pushing it towards left. I am pushing it towards left. But is it moving so easily? What happens if I make it into slant? You see, when you make it into slant, the more force is acting, normal force. Some students are asking. So I am pushing the object from left with the 10 newtons, imagine, and from the right I am using 8 newtons of force. Here the object is on table. In which direction the object moves? ఏ డైరెక్షన్ లో వస్తువు కదులుతుంది? ఒక వస్తువుని టేబుల్ మీద పెట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి 10 న్యూటన్ల ఫోర్సు, దానికి వ్యతిరేకంగా ఎడమ వైపు నుంచి 8 న్యూటన్ల ఫోర్సు తో నేను కదిలిస్తున్నాను. ఆ వస్తువు ఎటువైపుకు కదులుతుంది? No one is listening to the lesson, I think. ఎవరు రెస్పాండ్ కావట్లేదు. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఓవర్, ఎప్పుడో అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే, ఒక వస్తువుని బల్ల మీద ఉంచి కుడివైపు నుంచి 10 న్యూటన్ల బలంతో, ఎడమ వైపు నుంచి 8 న్యూటన్ల బలంతో నెట్టానని అనుకుందాం. ఇంకొక చిన్నగా అర్థం చేసుకోవటానికి, మీ టెక్స్ట్ బుక్ మీద మీ ఎరేజర్ని పెట్టండి. రబ్బర్ ఉంటది కదా, రబ్బర్ పెట్టండి. కుడి చేత్తో గట్టిగా, ఎడమ చేత్తో నెమ్మదిగా నెట్టండి. బలం ప్రయోగించి, ఎక్కువ బలాన్ని ప్రయోగించి కుడి చేతి నుంచి ఎడమ వైపుకి
తక్కువ బలాన్ని ఎడమ చేతితో తక్కువ బలాన్ని ప్రయోగించి కుడి వైపుకు నెట్టండి. వస్తువు ఎటువైపు కదులుతుంది? ఎవరు చెప్పరా? బలము రెండు, ఒకవైపు 10, మరొక వైపు 8. రెండు ఎదురెదురుగా పనిచేస్తున్నాయి. ఎటువైపు కదులుతుంది? ఎక్కువ బలం 10 న్యూటన్ల బలం ప్రయోగించిన వైపుకు వస్తువు కదులుతుంది. ఇప్పుడు రెండవ సందర్భం చూద్దాం. లెట్ us take second case. 10 newtons of force and 8 newtons of force together acting in same direction. One is pulling, the other is pushing. 10 newtons force is pushing and 8 newtons force we are pulling the object. What is the resultant net force on the body? Straight line. Okay, forces are acting on straight line. What is the magnitude of it? దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నోట్బుక్ కనబడతలేదే. Ten plus 8, how can it be 36? I don't know how it has become to 36. 10 newtons plus 8 newtons, together 18 newtons. But if these two are acting in opposite direction, 10 minus 8, 10 minus 8, 2 newtons. But from which side it is acting also, it is very important. From which side it is acting is also very important. So let me put a diagram to make you understand the same force. Diagram A, and I am drawing a diagram. I will show you. You can see two diagrams here. Can you see two diagrams? Diagram A, diagram B. In A diagram, in which direction the object is moving? Did you see the diagram A and B? So if you take graph, in diagram A, object is moving towards left, whereas in diagram B, object is moving towards right. Okay. In this way, we can find here resultant force is, we can say. So here it is minus 10 plus 8, minus 2 Newton. That is, object is moving towards the negative side. Here the force is 10 minus 8. The object is moving positive direction. Magnitude is changing and also the direction is also changing. So in this way, while we try to find the resultant force acting on the body with the help of a free body type. Next, another concept what we have is what the force can do. Force em cheyagaladu. That already we discussed in the previous session. Force is nothing but push or pull. The force, when we are applying force, the object may move or may disfigure, the change the shape. వస్తువు మీద మనం బలాన్ని ప్రయోగిస్తున్నాము అని అన్నప్పుడు ఆ వస్తువు కదలొచ్చు, ఆ వస్తువు కదలకుండా కూడా ఉండవచ్చు, వస్తువు ఆకారాన్ని మార్చుకోవచ్చు, లేదా వస్తువు కదిలే వేగాన్ని మార్చుకోవచ్చు, లేదా వస్తువు యొక్క స్థితిని కూడా మార్చుకోవచ్చు. అదన్నీ కూడా మనం ఇంతకు ముందు తరగతిలో చూసాం. ఏమి చేస్తుంది వస్తువు అనేటటువంటిది కదా.
అవన్నీ ఎటువైపు జరుగుతాయి? ద నెట్ ఫోర్స్ ఎటువైపు అయితే ఎక్కువ ఉంటుందో అటువైపే జరుగుతుంది. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్, ఇఫ్ యూ అప్లై వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఫోర్స్, ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ మే అకర్, the normal force may be applied on it, the gravitational force may be applied, and when you're trying to push the object, all this together, the sum of this will change. Usually we discuss four things. It displaces the object first, displacement. It changes its position. Next, it changes its direction of motion. If you are riding cycle very fast on a straight road, if you push or pull the handle, if you push or pull the handle a bit, what will happen? You will change the direction of the motion. When you apply force, if you pedal very fast, the cycle moves very fast, you're changing the velocity. If you apply brakes, what happens? You are reducing the speed of the vehicle, or reducing the speed of the bicycle. And also you might have stretched rubber bands. See, when you're stretching rubber bands, two types of forces act on it. Same kind of force in opposite direction. Equal amount of force in opposite direction applied. Okay. As long within the elastic limit of the rubber band, if you stretch, if you use only one rubber band, less force is required in both the directions. If you go on increasing the rubber bands, what will happen? The required force will be more. The force can change the position of the object, change the direction of the object, change the speed of the object, and also what can shape of the object. All these a force can do. So up to now you heard the lesson. Now if it is possible, you can ask questions. You can unmute yourself. I think you can ask questions in the topic. Okay, someone raised Sri Charan. Ask a question. Your Charan, unmute yourself and speak. You raise the hand. You can speak now. You can unmute yourself and speak if possible. You're asking me a question. Just you can. Now you can unmute yourself and ask the questions. Hello. You have very little time. Yes, 5 sir. minutes of time. Within these 5 minutes, you can ask questions. You can discuss with me, not with some other. Hello. Rajkumar, you raise the hand. You can ask. Manjuna, you can ask. Sanat Kumar. Hello. I'm listening.
సార్ మీరు అన్మ్యూట్ చేయండి సార్ మీరు. Unmute. Okay. Small f gives the magnitude of force is less. Capital F means the magnitude of force is small. Is my voice not audible? Yes, I have unmuted. Now you respond. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. What is net force? Anyone can speak now. What is net force? Algebraic sum of the forces acting on a body. ఒక వస్తువు మీద పనిచేసే అన్ని బలాల బీజీయ మొత్తాన్నే నెట్ ఫోర్స్, ఫలిత బలం అని అంటాం. ఎఫ్ నెట్ ని ఎలా చూపిస్తాం, ఎలా రాస్తాం? F net is equal to force 1 plus force 2 plus force 3. How many forces are there? Okay, what is normal force? Someone is asking. Normal force is a force which is exerted by a body against the gravitational force. Against the gravitational force on perpendicular direction of the plane where it is kept. It is a gravitation normal force. Always it works in the perpendicular direction to the force. What is friction force? The friction force is the force between the contact surface when one body is moving over the another body. ఒక వస్తువు మీద మరొక వస్తువు కదులుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ కదిలే తలం వద్ద మనం ప్రయోగించిన బలానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే బలాన్నే మనం ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అని అంటున్నాం. మీరు అన్ని పాత ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ద ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ది ఎర్త్. Unit of force, Newton, I said. Unit of force is equal to Newton. ఎందుకు మీరు ఎవరు మాట్లాడతలేరు? ఆర్ యు ఇన్ అన్మ్యూట్? ఆర్ యు ఇన్ మ్యూట్? రీసౌండ్ వస్తుందా? ఓకే, ఈరోజు మీరు చెప్పిన ఈ 4 రోజులు అయిన క్లాస్ని ఒకసారి చదవండి. If possible, tomorrow I'll share a Google sheet. I'll ask Nani to share to you. You have to answer the questions. 20 multiple choice questions will be there. I'll take some time for the explain pressure, and later I'll ask some questions to you. You have to write a test tomorrow, simple test. There may be